போறோம். தோசை தக்காளி பஜ்ஜி. Good night. இரு எடுத்து குடுறா. லைவ் போடல இன்னும் போட்டாச்சா? காமிக்கல மேலே எதுவுமே. ஹாய் ஹலோ அண்ட் வெல்கம் கைஸ். இன்றைக்கி ஆக்சுவலாக செகண்ட் டைம் போட்டேன் லைவு. சண்டே இன்றைக்கி டைம் நிறையா இருந்துச்சு. ஸோ நான் இன்றைக்கி 2வது தடவை போட்டேன். இன்றைக்கி காலையிலேயே ஒரு 1.5 மணி நேரம் போட்டேன். இப்போ ஒரு 1.5 மணி நேரம் போடலான் இருக்கேன். பார்க்கலாம் வாங்க கேம்குள்ளே போகலாம். நான் நினைக்கிறேன் இப்போ போயிட்டு ஆகும் கேட்டோ. இந்த கேம் யாரும் லைவ் போடல தமிழில். அந்த அளவுக்கு யாரும் போட்டிருக்க மாட்டானுங்க. இந்த மாதிரி பேசி நம்ம ட்ரை பண்ணலாம். அந்த மாதிரி அவங்க வேணா அவங்க போஸ்ட்டு கமெண்ட்டு கீழே போயிட்டு நீ பிக் ஃபேன் ப்ரோ சப்போர்ட் பண்ணுங்க ப்ரோன்னு போய் கேளு. அது ஒரு சப்போர்ட் கிடச்சி அது ஒரு வந்துச்சுன்னா அதுவும் நல்லது தான். சாப்பிட்டேன்ல இல்லை கேவலமாக இருந்துச்சுங்க. ஹூ இஸ் திஸ் ஃப்ரம் யாபி சார்? இதே போலப்பா போச்சாங்க. ஒருத்தனும் இல்லைடா. இவன் போயிட்டு கை கட்டிட்டு நின்றுக்கிறான்டா. ஏய் இங்கே பாரு த்ரெட்டு பாரு. A change of scenery might be nice. Decorate the room with items. வேண்டாம் அதெல்லாம் வேணாம். இப்போ என்ன அந்த பார்டெண்டர்கிட்ட அந்த பாருக்கு போயிட்டு அவகிட்ட பேசணுமா? அவள் கறந்துருப்பா என்ன ஏன்டா? அங்கே ஒருத்தர் இருக்கிறான்டா. சக்கா பிசி ஷூ என்ன டும் 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 டும். ஆமாம் நீவே வாங்குறதுனா வாங்கலாம். ஆமாம் காசு எவனா மிஷன் முடிச்சு கொடுங்க அடி. ஏய் சுரேந்திரு இங்கே போனால் நின்றுருப்போம் இன்றைக்கி இந்த எட்ஜில். அவன் தானே அது நிற்கிற போச பார்த்தியா? அதான் சௌரிஷா நீங்கள் இருப்பாளா? இனி அதே கெட்டப்பில் தான்டா இருக்கா. அவகிட்ட பேசிகிட்டு இருக்காடா. என்னடா இங்கேயே இருக்கா இந்த டேய்? இங்கேயே இருக்கா மொத்தாலும். டேய் நம்ம அலங்காரம் பண்ணி வச்சா பாடுற எப்படி இருக்கான்னு. ஆளே வித்தியாசமா இருக்காடா டேய். Sorry son. Took you long enough. This is Mika-san. இவங்க தான் Hey, Mika-san. I'm Yagami. Mind if I join you? நானும் ஜாயின் Be பண்ணலாமா? my guest. என்னோட கெஸ்ட் தானே நீங்கள் டே. ஸோ அது வந்துட்டு அங்கே டே இங்கெல்லாம் வேற டே. This is the man you served 6 months ago? You're certain? அப்போ நீ இவர் தான் 6 மாதத்துக்கு முன்னாடியே பார்த்தியா? ஏண்டா We already discussed Hoshki and Shono.
Mika-san was already at the discussed table, பண்ணிட்டோம். without a doubt. இல்ல இவ்வளவு நேரம் அதான் பேசிட்டு That's இருக்காங்க. Shono-san, right? இவர் சோனோஷன் தானே கரெக்டா? Yeah. What were they like? இவங்க ரெண்டு பேரும் எப்படி? I guess nothing stood out about them more than any other pair of businessman ரெண்டு types. பேத்துக்குள்ள எந்த பிரச்சனையும் இல்ல. டேய். Hashiki-san complained about his boss, while Shono-san just nodded and smiled. Hashiki-san வந்துட்டு அவனோட What was பாஸ் Hashiki பாஸ் saying? வந்துட்டு டேய் He was boss going about- boss on and மேல on about கோவமா this Kido-san guy. இந்த Have கீடோ you heard about that new Kido dementia இருக்கான்ல? drug, 89? Yeah. I'm kind of I'm kind of familiar. familiar. Not surprised. They used to talk about it on TV a bunch. டேய் அவ சொல்லலாம்ல இங்க இரு. உங்களுக்கு 89 பத்தி தெரியுமா? தெரியுமே இங்க. அது எனக்கு ஃபெமிலியர் தான் அப்படின்னு சொன்னால இங்க இரு. ஒரு செகண்ட் யோசிச்சா இங்க இரு. யோசிச்சிட்டு ஆமா ஆமா டிவிலலாம் சொல்லியிருப்பாங்க அதனால இங்க இரு. Anyway, apparently Kido-san's kind of a big shot அப்ப guy on நமக்கு the தெரியாத நம்ம 89 வந்துட்டு ஒரு research டிடெக்டிவ் team. உங்களுக்கு. And Hashiki and Shono were talking shit about him? Yeah. Sounds like Kido-san அவங்க was ரெண்டு பேரும் getting வந்துட்டு wined கீடோவை and பத்தி dined தப்பா by all பேசிட்டு sorts of இருந்தாங்களாடா. people who wanted to டேய். profit off 89. From what I heard, not all those deals were above board. Secret deals, huh? Is Kido-san working with the இந்த Yakuza? கீடோசன் வந்துட்டு யாக்குசா கூட work Hashiki-san பண்ணிருக்கானா? didn't give specifics, but he did say 89 could buy a lot of influence. And about the cut he'd be getting later. He seemed like a really shady guy, actually. Interesting. ஓ இதெல்லாம் நான் உங்க கிட்ட சொல்றேன் அப்படின்னு கேட்க மாட்டேங்களா? என்ன 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 கேள்வி ஃபர்ஸ்ட் கேட்கறது? இந்த கஜீரா நேம் வந்துட்டு அதில் வந்துச்சா அப்படின்னு கேட்குறதா? நீங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கிறப்ப இந்த பேர் நடுவில் வந்துச்சான்னு கேட்குறதா? இல்லை இல்லை அவன் வந்துட்டு எப்படி வியாடாக நடந்துட்டு இருந்தானு அப்படின்னு கேட்கணுமா? சொல்லு. இதா ஏய் இவன் ஹஷிக்கி பற்றி தானே இவ்வளோ நேரம் பேசிகிட்டு இருந்தா, அதை பற்றியே கேட்காது. இதா இல்லை இதே கேட்கறதா? சொல்லு. இதா இதேதா. Did you ever hear Hashiki mention a Kajihira? காஜிஹீரா பற்றி எதாவது மென்ஷன் பண்ணு. Hachihira. It's a big construction company based out of Kansai. அதை பற்றி ஏதாவது சொன்னாங்களா? Basically, Hashiki was working for this Kajihira, trying to shut down the அவன் ADDC. இது கூட தான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. Wait, I thought Hashiki-san was super important, like vice director. அவர் or வைஸ் something. டைரக்டர் தானே? He was. Kajihira's money was too much for him to refuse, though. போதையில் வளருவாங்கல்ல. Either way, I don't remember hearing them talk about a Hachihira. இதை பற்றி பேசல. சரி இதை கேட்கலாம் இப்போ. I gotta say, you remember a lot for a conversation that happened 6 months 6 ago. மாதத்துக்கு முன்னாடி நடந்தது இன்னும் Can ஞாபகம் you வச்சிருக்கியா? blame me? ஐயோ Poor man got beaten to death right afterward. கடைசி I கேட்டிருக்கணும் replay this உங்களுக்கு. a lot. Right. Sorry. கடைசி கேட்டிருக்கணும். And at that point, I already knew about 89. எனக்கு ஏற்கனவே அதை பற்றி தெரியும். My grandma has pretty Hey. bad Alzheimer's. எங்கள் So, பாட்டிக்கு வந்துட்டு I was hoping they'd Alzheimer's release it to disease the public soon. I'm sure that made the conversation stick out to you. Yeah. When I heard Kido-san was just another slime ball, I don't know, kind of broke my heart. ஏன் அவரும் ஒரு மாதிரி Tragic. இருந்துச்சு அவளுக்கு. How was Shono acting that night at the club? அந்த கிளப்ல எனக்கு என்ன ஷோனா எப்படி ஆக்ட் பண்ணிருந்தா? He spent most of the night staring at my chest. என் செஸ்டியை பார்த்துட்டு Hashiki-san kept going on about Kido-san all the same, though. Maintain eye contact, Yagami-san. Shono-san seemed more டேய் அது அவன் நாளில் ஐ கான்டாக்ட் தான் பார்ப்பேன் சார். இங்கே என்னையும் அவனையும் தப்பாக நினைக்கக்கூடாது நீங்கள். டேய் இவர் வந்துட்டு ஐ கான்டாக்ட் பாருங்க இது யாகமிசன் இங்கே அப்படின்னு சொன்னா. டேய் interested in being a creep than indulging him, though. ஒரு மாதிரி You தான் don't think he was listening to Hashiki-san then? அசிகிசன் சொல்றது No, கேட்கல அப்படின்னு Didn't சொல்றான். seem like it. அவன் என்னையவே தான் பார்த்துட்டு இருந்தான். அப்படின்னு Disgruntled boss on one side, closet perv on the other. போவட். டேய் But then, out of the blue, Hashiki-san said this. அப்புறம் There's ஒன்று something சொன்னாரு. fishy going on with 89, I just know it. Did he have any idea what it was? அதே மாதிரி மிமிக்ரி பண்ணாடா What இப்போ. did he say again? இந்த dialogue Something about வந்துச்சுல. fabrication Hey, some- or some- falsification. Data fabrication? Falsifying the effects of the drug? டேட்டா ஃபேப்ரிகேஷன் That was பண்ணாங்களாமா? it. He kept going on about how 89 was too good to be true.
And how weird it is that it just came out of nowhere. Fabrication பண்ணிட்டாங்க. So he brought Shono to the club to try and figure out if 89 was real. Right. அந்த ஷோனோ வந்துட்டு எதுக்கு கூப்பிட்டு வந்திருக்கானா டேய் அதெல்லாம் ரியலான்றதுக்காக செக் பண்றதுக்கு டேய். What did Shono say? அவன் என்ன சொன்னான்? Just, there's nothing fishy about it. There is nothing But then fishy about it. Hashiki-san yelled back. I don't believe that for a second. அவள மாதிரியே பேசிட்டு இருக்கான் It was டேய். kind of awkward seeing how I desperate don't he believe was. for a second. அவங்க ரெண்டு பேரும் Makes sense if கான்வர்சேஷன் you're எப்படி desperate, பண்ணுவாங்க பாய் வாய்ஸ் மாதிரி Why? பேசிட்டு He promised this guy Ava- Kajihiro he'd shut down the ADDC. That's all. Thanks for this, Mika-chan. You must be exhausted. சாரி That's all ரொம்ப of it? கேள்வி கேட்டேன். Yeah, you helped us more than you know. Be safe on your way back. Thank you. சரி நீ What time's your shift start tomorrow, Saori-san? இனிமேல் நான் வர மாட்டேன். Sorry. I'm not coming back tomorrow. நான் இனிமேல் வர மாட்டேன். It was a one-night thing. I got to see a side of myself I didn't know I had, though. Man, this stinks. You're so pretty, Saori-san, and I was ரொம்ப pumped அழகா to learn இருக்கீங்க. more from you. உங்ககிட்ட இருந்து நான் நிறைய லேர்ன் I don't think I have much left to teach. டேய் I might be able to help you, though. As a friend. உன் ஃப்ரெண்டா நான் ஹெல்ப் பண்றேன் அப்படிங்க. You're a lawyer? டேய் நீ ஒரு லாயர். Let me know if you ever get into trouble. உனக்கு ஏதாவது பிரச்சனைனா எனக்கு Wow, அப்படிங்கற. I've never been friends with a lawyer before. இது This is எனக்கு லாயர் like ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தது இல்ல. super cool. டேய் எவ்வளவு அழகா Thanks நான் so வச்சிருக்கேன் much. பாறேன். Bye now. That was amazing, Saori-san. You really pulled through for us. இதுக்கா It's நீ fine. இதுக்கா ரொம்ப Come on, கஷ்டப்பட்டேன். I'll walk you back to the office. வா I want to review what we learned with Hoshino-kun and the others. Sure. பார்த்துட்டு இதே இங்க கேஸ் பத்தி சொல்லிட்டு போவோம் அதெல்லாம் கேட்காம இங்க இவளே பார்த்துட்டு போவான் இப்படி லூசு பையிலே கேஸ் கேள்றா டேய் இவன் ஏதோ பெரிய வேலை பார்த்துட்டு இருந்திருக்கான் ஏன்டா இவன் வந்துட்டு காசு வாங்கிட்டான்டா மொத்தமாக ஷட் டவுன் பண்ணுறதுக்கு பார்த்துருக்கான் அப்போ தான் இவன் இது உள்ளே வந்துட்டான் போல் இருக்குது இவன் வந்துட்டு எப்படின்னா இவனுக்கு வந்துட்டு இவன் தான் ஹையர் பண்ணியிருக்கான்டா இவன் தான் இவனை ஹையர் பண்ணியிருக்கான் அதாவது இதெல்லாம் நடக்கிறதெல்லாம் உண்மையான்றது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக டேய் ஆமா இங்க இவ்வளோ வேகமாக ஓடி வரா ஆஃபீஸ்க்கு போகணும் வா 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 அழகே பிரம்மனிடம் காணாம போயிட்டான் எங்கடா காணோம் இப்போ எவனுமே காணோம் த்ரெட் அதிகமாக இருக்கிற டைமில் தான்டா இருக்கானுங்க ஏய் Really, guys? நீயே வந்து எதுக்குடா டேய் நீ பேச வச்சுக்காதீங்க தள்ளுங்கடா டேய் ஐயோ ஆமா போலாம் வா 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 நானே அவளை பத்திரப்படுத்தி கூட்டிட்டு போயிட்டு இருக்கேன் ஏன்டா தள்ளு 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 அதான் இவனா டேய் சரி சரி நமக்கு டஃப் கொடுத்து ஓடிட்டு இருப்பா போல் இருக்குது இந்த ட்ரெஸ்ஸை போட்டு இவ்வளோ வேகமாக ஓடி வரான் அவன் பார்த்துட்டு ரெண்டு பேரும் அவன் வேணும் வாயை புழக்க போகிறாங்க அடி நல்லா தான் இருக்கடா எல்லாரும் இங்கே தான் இருக்காங்க எல்லாரும் அப்படியே வியப்பாக பார்க்க போகிறாங்க ஆமாம் அது அழகா இப்படி ஒரு பூ வச்சு டே என்னடா ஆச்சு அப்படியே அவன் Welcome back.
டேய் அவன் பாரு எப்படி பார்க்கறானே. You're so beautiful. Sorry, son. அழகா இருக்கீங்க. Like a puppy. டேய் பொப்பி மாதிரி இருக்கு. You should dress like that all the time, so. டேய் இனிமேல் வரும்போதெல்லாம் இந்த மாதிரி தான் ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு வரணும் அப்படிங்கறான் டேய். இது இல்ல. நம்மளோட ஹெட். டேய் நான் போய் ட்ரெஸ் மாத்துறேன். அவன் பாரு எப்படி பார்த்துட்டு பாருங்க. There's a good chance Hashki's murder was premeditated, just like Chairman Kajihira suspected. That's the conclusion you and Saurikun reached? Yeah. Hashki thought something was up with 89. Doubted the authenticity of the research. Seemed convinced they had fabricated data. He was desperately searching for proof before he died. But was there anything actually wrong with it? I tried analyzing the paper myself to find out, but it's like it was written in a different language. I'm searching for someone more knowledgeable as we speak. But nobody seems to suspect any foul play. Not even online. Yet Hashki was still searching for issues. And if he had managed to find one... The ADDC would be long gone by now. Then they murdered Hashki to keep the secrets. அவனுக்கு இவனுக்கே தெரியாமல் நிறைய வேலை பார்த்துருக்கானு விட்ருக்கு. அதை இவனுக்கு ஏதோ ஒரு டவுட் வந்திருக்குது. அதுக்கு தான் சோனோஷனை வச்சு ஏதோ பண்ண பார்த்துருக்கான். அவனு அதுக்கு தான் அமுரா கேங்கும் எல்லாம் ஒரே இவனுக்கு தான். அமுரா கேங் வந்து அந்த பெரிய இவன் கிழவனோட கேங்கு தான் ஆகணும். அவனுக்கு மேலே இருக்கிற ஹெட்டு தான் அந்த கிழமை. இல்லைடா இவனுக்கு கியூரே கிளான்றா. அவனுக்கு வேற கிளான் இவனுக்கு வச்சு பார்த்து க்ளோஸாக நெருங்க பார்த்துருக்கான கேஸை. Safe? Don't be ridiculous. Who would kill a man just to protect a research paper? It might not be as unlikely as you think. The ADDC has been bringing in billions of government yen ever since they published that paper. அந்த பேப்பர் பப்ளிஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் டேய் நிறைய காசு வந்துட்டு புழக்கத்துல இருக்கு டேய். அதனால அந்த ரிசர்ச் பேப்பருக்காக யாரை வேணா கொல்லுவாங்க டேய். With that much cash involved, bumping someone off wouldn't be out of the question. The question is, who killed Hashki? Hashiki konna. The culprit made it so Hashiki wouldn't die immediately. He had to practice killed. A professional assassin, if I had to guess. The man in the black raincoat. If he was an assassin, that would mean someone hired him. Yeah. Someone who wanted to protect 89 and the ADDC. 89 ADDC protect but who? Can't begin to imagine. But apparently Kido was out hyping up 89, raking in tons of dirty money in the process. Guy might even be involved with the Yakuza. You're really suspicious of him, Yagami-san. Well, it looks like a rat. Maybe Shintani got too close to the truth, and Kido offed him for it. The thought has crossed my mind. Don't think we can say that for sure without looking more into Kido, though. But judging from our last visit, that won't be as easy as you make it sound. He's practically a celebrity at this point. Well, maybe if we can't get him to talk, prosecutor's office can. Huh? What do you mean? I've got a meeting with Izumida tomorrow. Isn't that the prosecutor who was trying to get you arrested? He can try all he wants. That's what this meeting's about. No chance in hell he agrees to help us then. All depends on how this little chat goes. If I can convince him I'm innocent, I'll clear my name and put the squeeze on Kido all in one fell swoop. What are you planning, Yagami-san? அதுதான் நம்ம போயிட்டு இன்னசென்ட்னு ப்ரூவ் பண்ணனும். அவனுங்க ஆபீஸ்ல போயிட்டு Yo, everything's really falling into place. Guess it's good we let Saori-san handle the cabaret, huh? Don't know if I should be saying this, but it's been a while since I felt this alive. This case is just about reaching its tipping point. I'd be out there too if my knees weren't so damn creaky. You can talk to Izumida tomorrow, but you better not get arrested over there. Promise me. I feel like we did good work today. Go home and relax, Yagami-san. You have a big day tomorrow. Okay, bye guys.
இதுக்கு லிஃப்ட்லாம் இறங்கி ஏன்டா அவ்வளோ ஹைட்டெல்லாம் இல்லைடா. உள்ள சாப்பாடு எடுத்து வச்சிருப்பாளோ அவ்வளோதான்டா. ஹலோ ஹலோ கேக்குதா? என்னது என்ன எமோஜி போட்டு வச்சிருக்கடா? அது ஏதோ மண்டை வெடிக்கிற மாதிரி எமோஜி போட்டு வச்சிருக்க தெரியும். கண்ணா எனக்கு அது மண்டை வெடிக்கிற மாதிரி இருக்கு பார்க்க. ஐயோ 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 தூக்கி வீசுறானே எனக்கு உண்டா. இந்நேரம் அவனும் ஸ்பிளாஷ் எடுத்துருப்பான்டா. என்னால் லைக்கை போட்டு போகிறது. மேலே தூக்கி வீசிட்டு இருக்கான். போடு 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 அப்படிதான் போட்டிருக்கேன். பிளட் ஏத்து பிளட் ஏத்தாட்டி என்ன பொழந்துருவானே நீ இப்ப. ஐயோ ஓகே போலீஸ் வர மாதிரி இருக்குடா. ஓடுறா போலீஸார தாத்துறானே. முதல்ல தப்பிக்கணும் இல்லை. அவனுக்கு கொலை பண்ணிருப்பச்சு. அவனுக்கு நேரம் அடிச்சு போட்டுருப்பாடி. தப்பிச்சிட்டான். ஐயோ அவங்ககிட்டலாம் என்ன போக முடியும். ஏற்கனவே பாதி அடி வாங்கிட்டேன். சூப் வச்சு குடிச்சிருவான். அதான் ஆஃபீஸர்ஸ் மாதிரியே இருந்துச்சு டக்குனு பார்க்க. நீ மறுபடியும் இங்கேயே வந்துடுறோடி. அப்போ ஃபுல் பிளட்டில் இருப்பாங்க. பறந்து போ. போடு 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 போடு. பாத்தியா போடு. டேய் ஸ்கார்பியன் கிக்கு. டேய் விஜயகாந்த் மாதிரி அடிச்சேன்டா இப்ப. சும்மா போறவனை கூப்பிட்டு சண்டை கேட்டுட்டு இருக்கானு சும்மா சும்மா. ஐயோ அப்புறம் எத்தனை பேரு. போடு 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 போடு. வாடுறா எப்படி அடிக்கிறான் பாடுறா அவன்.
ஓடு ஓனே அமைதியா இருக்க ஓடு பறக்க விடு மூட்டை பறக்க விடுற மாதிரி இருக்கு ஓடு என்னடா ஃபுட்பால வைக்கிற மாதிரி வைக்கிறாங்க ஃபுட்பால வைக்கிற மாதிரி வைக்கிறாங்க finger hurricane And stay down. Hello புரியலடா ஏய் அப்படியே லைக் போட்டு போ என்ன பாத்தியா எப்படி கிரிட்டு நடிக்கிற மாதிரி எல்லாத்தையும் இங்கேயும் வருவானு பாரு நான் வாழ விடுங்கனே டேய் ஏய் இவனா இவன் எதுக்குடா வாழ்வே மாயம் மாதிரி அங்கிட்டு போயிட்டு இருக்கிறான் என்னடா ஆச்சு எனக்கு வாழ்வே மாயம் சாப்பிட்றதுக்கு எது வேற எதுக்கு வருவாங்க சாப்பிட்றதுக்கு வருவாங்க வர்றா ஆமாம் எத்தனை தடவை நான் சாப்பிட்டேன் ஏன்டா அதான் டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோரில் ஓகே ஒரு ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸை நான் கட் பண்ணிக்கிறேன் நோ 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 ஓ ஓகே ஓகே கவனம் கொடுங்க மறுபடியும் ஒரு 10% அடுத்த தடவை டிஸ்கவுண்ட் கொடுப்பீங்களா டேய் அப்படியே லைவ் பார்க்குறாங்க ஒரு லைக்காக போட்டுருங்க அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க கிங் ஸ்மைல் பர்கர் பிரைஸ்டு போர்க் பர்கர் ஸ்மைல் ஷேக் ஸ்மைல் ஃப்ரைஸ் ஓகே தேங்க்யூ ஓகே 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 வீட்டுக்கு வந்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன் கிட்ட ஏன்டா இவனும் வராமல் இருந்தால் சரி விலகி பொங்கல் வீட்டுக்கு வந்தாச்சு ஐயோ அது வேற சாப்பிட்றதுக்கு வேற போட்டு வச்சிருக்கேன் போன தடவை பாவக்காய் கறி செஞ்சு வைக்கிறேன்னு கேவலமாக செஞ்சு வச்சுருக்கேன் ஏன் அவங்க வீடு இங்கே தான்டா வெளியே இருக்குடா போயிட்டு பேசணுமா அவன் வீட்டுக்கு வெளியே தான் அவங்க ஏதோ ரிப்ளை பண்ணியிருக்காங்களா பார்க்கலாம் இவங்க தானே அது படிச்சிட்டாங்களா எல்லாத்தையும் சரி நேரில் போய் பார்த்து பேசிட்டு வரலாம் அவன் சரி கீழே தான் எங்கேயோ காமிச்சது உங்களோட பாவக்காய் கறி கேவலமாக இருந்துச்சு மேலையா இங்கே வந்துட்டான் இங்கே வர்றேன் இங்கே தானே காமிக்குது அவங்க பேர் ஒரு ரெசிபி அது மறுபடியும் கரியா ஸ்டன்னர் போட்டவனாட்டு அப்படி பறக்கிறான் யாரா அவன் முன்னாடி எல்லா இடத்துலையும் நான் போகிற இடத்துக்கெல்லாம் வந்துட்டுருக்கிறேன் ஐயோ நான் போனேன் என்னையும் போட்டு வாதிப்பானே என் பூனையை தேடி கொடுக்க சரி என் பிள்ளைய காணோம் சார் ரெண்டு தீம் தான் சார் காணோம் தேடி கொடுங்க சார் இல்லை எங்கடா காணோம்
ஐயோ வீட்டில் சாப்பாடு வேறு வச்சுருப்பாளே அவன். என்ன இன்னைக்கு என்ன வச்சுருக்கிறாளோ? திஸ் இஸ் சிக்கன் கராகி. என்னடா இது காலிஃப்ளவர் மாதிரி இருக்கு. லைட்டாக ஜப்பான் சிக்கனாட்டம் இருக்கு. வேலரை நீ சொன்ன ஜப்பான் சிக்கன் பார்த்தியா? அது மாதிரி தான் இருக்கு. யாகமே கொன் ஐ ட்ரைட் அவுட் தட் கறி மை செல்ஃப். இது நீங்கள் தாங்க செய்ய முடியும். உங்களுக்கு பதிலாக புருஷன் செஞ்சு கொடுப்பானா இல்லை புள்ள குட்டி செஞ்சு கொடுக்குமா அப்படி? ஹானஸ்ட்லி தட் வாஸ் த worst curry I have had in my entire life. இவளே சாப்பிட்டால இந்த தடவை. போன தடவையும் அப்படி தாண்டா பண்ணாவன். போன தடவையும் பாவக்காயில் கறி செஞ்சுட்டாடா. அது நல்லா இருந்துச்சாமா. ஆனால் பாவக்காய் போட்டதுனால அந்த டேஸ்ட்டே வந்துட்டு மொத்தமாக மாறிடுச்சு. அடுத்த தடவை போடாதீங்க, இல்லாட்டியும் கட் பண்ணி போடுறதா இருந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக கட் பண்ணி போடுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தான். இப்போ இவன் யோசிக்கிறான் ஒரு வேலை. அப்படி தான் போட்டிருக்கேன், யோசிக்கிறான். இது வரைக்கும் நான் வாழ்க்கையில் இவ்வளோ மோசமான கறி சாப்பிட்டேன். அதுக்கு சாரி சொல்லியிருக்காளா? இது அதை விட 10 மடங்கு பெட்டராக இருக்கும் அப்படிங்கிறான். ஸோ feast your eyes on my special chicken kara head. Who doesn't like that, right? And to spice it up a bit. Wasabi in the floor, just add a little something. I'm sure I got it right this time. Wasabi in chicken curry. டேய் ஐயோ கேட்கவே கேவலமாக இருக்கு. கேட்கவே கொடூரமாக இருக்கு. சரி சாப்பிட்டு பார்ப்போம். வயிறு வலி வந்து சாகாமல் இருந்தால் சரியேண்டா. திஸ் டேஸ்ட் லைக் ஆக்சுவலி இட் டேஸ்ட் கைண்ட் ஆஃப் குட். போன தடவையோட இது பரவாயில்ல. டே நல்ல கிக்கு இருக்குதான் மாடி. அதில் என்னடா கஞ்சா வேணும் போட்டிருக்கா கிக்கடி. இட்ஸ் அ மேட்டர் ஆஃப் ஃபேக்ட் இட்ஸ் ஷார்ப் ஃப்ளேவர் மைட் செட் இட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் அதர் சிக்கன் கராகே. மற்ற சிக்கன் கராகையோட இதில் யூஸ் பண்ணுறதுனால இது கொஞ்சம் நல்லா தூக்கி காமிக்குது அப்படிங்களா? ஓ இருமல் ஏறிடுச்சு, நல்லா புறையேறிடுச்சு. Some pieces have way more wasabi than others. I doubt that any customer will consider this as a pleasant surprise. I will more like their last. இல்லை இருக்கட்டும், மற்றவங்க செய்கிற அந்த சிக்கன் கராகையோட இவங்க இது போடுறதுனால காரம் அதிகமாக தெரியுது. யூனிக்காக இருக்குது கொஞ்சம். அது வந்துட்டு உங்களுக்கு ஒரு ப்ளசன்ட் சர்ப்ரைஸாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. It's almost there. I mean like the idea of it. I tried a chicken karahi. It's almost there. I think you are on the right track. Just be sure to apply the wasabi more evenly next time. But next time ஈவனாக பண்ண சொல்கிறேன். அப்படியே பார்த்தில்ல அது ஏதோ காலிஃப்ளவராக இருந்துச்சு பார்த்தியா? அதான் கொஞ்சம் ஈவனாக இன்னி கொஞ்சம் நல்லா பண்ண சொல்கிறேன். ஒவ்வொரு இது எல்லாத்துக்குமே ஒரு ரைட் அமௌண்ட்டாக வசாபி இருக்கிற மாதிரி கொடுங்க, அது இன்னும் நல்லாயிருக்கும். டேய் அப்புறம் இன்னொன்று சொல்லியிருக்காங்க பார்த்தியா? இனிமேல் நீங்கள் சேவ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஒரு டைம் தின்னு பார்த்துக்கோங்க. இங்கே ஜஸ்ட் ஒரு தாட்டு தான், தப்பான்னு வச்சுக்கிறேன். ஓகே தட் ஷுட் ஜஸ்ட் ஓகே தூங்குறது ரெடியா? பரவாயில்ல, போன தடவைக்கு இந்த தடவை இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்க. டே அடுத்த டிஸ்க் வேறு. டே அடுத்த டிஸ்க்கு சரி ரெஸ்ட் எடுக்கலாமாடா? இவனுக்கு வேலை மயில் இல்லடி. இது வயசானவனு பார்க்குறேன் வந்து நேரில் வந்து உரிச்சே விடணும். என்ன போனாலும் உங்கி வர்றா. நீ அங்கே போய் நின்னாலும் வச்சுக்கவேன் இருப்பான். இவன் இருப்பான். இவன்கிட்ட நீ போய் பேசவும் முடியாது, கேஷியர்கிட்டையும் பேச முடியாது. அடி வந்து மரணடி வாங்கிட்டு வந்திருக்கிறேன் 2 நாளாக. 2-3 நாளாக தூக்கம் இல்லாமல். ஏடிடிசி சென்டர் இந்த இதில் தான் நம்ம ரூமில் போய் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம் பழசில் ஃப்ளாஷ்பேக்கில். வட்டி 3 நாள்லாம் டே சின்ன அடி இல்லை, போட்டு பொழந்துட்டாங்க நம்மளை. இப்போ நம்ம இந்த ஆஃபீஸ் போகணும்னு நினைக்கிறேன், ப்ராசிக்யூட்டர் ஆஃபீஸ். ஏன்டா
Yo. மறுபடியும் வந்துட்டானா ஐயாபே இவனோட got a message for you from Kuroiwa. Says to drop by the Tokyo Public Prosecutor's office. Izumi is waiting for you. Why'd you have to come here to tell me that? Would have been easier to talk on the phone. I got a bad feeling about all this. Huh? Feels like I'm never gonna see you again if you get yourself locked up now. Come on, don't be like that. Even if I do get arrested, I won't say a word about your little side job. That's what you're worried about, right? Yep. I might have to send someone to bump you off in prison if you rat me out. Like you could pull that off. Aren't you busy dusting off Kuroiwa's boots? I'm laying low, that's all. Speaking of, I have a question for you now that you're off your leash. Why do they think I killed Shintani? They have to have a reason, right? You've gotta know. Well, funny enough, I don't. Kuroiwa won't share a shred of info with anyone but his closest partners. Not sure why. Gotcha. Now, get over to the prosecutor's office. Sorry, but you gotta cover your own cab fare. ஒரே ட்ரெஸ்ல தான் இருக்கேன் எல்லாருமே ஒரே இல்லை அதை மட்டும் மாற்ற மாட்டானுங்க இல்லைடா இவனுக்கு அதை மட்டும் கேமில் ஆட் பண்ண மாட்டானுங்க உங்களுக்கு ட்ரெஸ்ஸு மாற்றாதுவேன் ட்ரெஸ்ஸு கடையும் இல்லை ஏன்டா என்னடா எத்தனை இடம் காமிக்கிறது புடிச்சு இங்கே போகணுமா இது ஏதோ ஒரு இடத்துல இருப்பானா இதுக்கே போகாம கரெக்டு தானே கேபில் தானே போக போகிறேன் என்னடா கேள்வி சாரி ப்ரோ சாரி You don't give up, do you? And stay down. Prosecutor office ku namba taxi edikana. Dochku made ikarimasu ka? Enga ponalume idha enna bus fare. Base fare idha. Enga ponalum idana. Idukku mela meter ku mela poduvanu polrukku. Sarugala, patti ittashimasu. மிஷன் முடிக்கணும் 2 மிஷனை முடிச்சு மறுபடியும் 4 லட்சத்துக்கு மேலே கொண்டு வரணும் என்னடா ஆங்கிள் இது மஃபுயு I've been waiting for you, Yagami-san. உங்களுக்காக தான் வெயிட் Rolling out the red carpet, huh? Izumida was hoping you'd lower your guard if I was the first person you saw here. The man never changes. He loves his mind games. Yagami-kun, how did they convince you to come? I heard your pal Izumida wants to chat. And depending on what I say, he may or may not try to arrest me. I'm not sure it'll be quite like that. Huh? Then what's it gonna be? Well, you're about to get thrown to the wolves. Hey, Mafuyu. Good luck. Excuse me. I've brought Yagami-san. Much appreciated. Huh. Even the chief prosecutor's in on this. Chief prosecutor. Please come in. So these are the wolves. A room full of prosecutors, huh?
Hey, room full of Yagami-sensei, I believe Kuroiwa-san already told you this, but we want to talk to you about Shintani-sensei's murder. However, this is not a courtroom, and we're not strangers or wolves. Just try to relax. Yeah, relax, right. I'm not telling you what you want to hear, though. You want me to say I killed Shintani, right? Sorry, not happening. The burden of proof's on you, anyway. So why don't we start there? Why do you think I did it? Yagami-sensei, where were you on the night of Shintani-sensei's murder? Answer my question with another question? That's not very nice. Do you have an alibi for that evening? You heard of a company called KJ Art? The place is a front for some Kansai Yakuza, the Kyorei clan. On the night of the crime, I was near there with their captain, Shioya. He'll back my story up, I'm sure. And care to explain why Shintani-sensei's corpse was found in your office? I was hoping you could tell me. Maybe the real killer could answer that for you. Naturally. That's why I called you here. They had no intention of listening to what I had to say from the start. Mind if I interject? Go right ahead, Morichi-san. Yagami-san, you stole a look at Shintani-sensei's call history before the police arrived, yes? Not long before his death, he placed a call to the Advanced Drug Development Center. Knowing that, you barged into the center and interrogated both Kido-san and Shono-san. Why would you do such a thing? I wanted to figure out what made Shintani a target, who wanted him dead. Is that not the police's job? I couldn't leave it to them, or the prosecution. After all, you guys have a bad habit of going after the wrong guy. Kinda like right now. I see. So you mean to imply someone else killed Shintani-sensei? Do you have anything that could prove that claim? I'll do it. The burden of proof is on the prosecution. That's all. If a proof, that proof I'll do it in Soltrada. The solo அப்படின்னு சொல்றோம் இல்ல வந்து இந்த prosecution மேலே பழிய போடுறதா இல்ல அதுக்கு தான இங்க இருக்கேன் அப்படினு சொல்றதா இதே சொல்லி பார்த்தா You want proof? I think I can find it. This better not be a waste of time. Funny, I could have said the same thing when you dragged me in here. Yes, please begin. This is to my benefit to this way. I can find out how the prosecution sees Shintani's case. Before we get to Shintani's murder, there are a few things I need to cover. 1 year ago, the ADDC published a research paper on a new drug they were developing called 89. This drug has gained global recognition as the thing that may finally cure Alzheimer's disease. What hasn't gained recognition is the fact that someone from the ADDC was murdered 6 months ago. An ADDC member murdered? Who? Asiki. Toro Hashiki, The vice director, Toru Hashiki. Hashiki was seen arguing with a strange man in Kamurocho before being found lying beaten in the street. He died in the hospital 3 weeks later. The culprit is still at large. Did you know of this case? It's the first I've heard of it. Understandable. It didn't make many headlines. Incidentally, this Hashiki guy had a pretty big secret. Turns out he was working for the Kajihira Group, a massive construction company based out of Kansai. Kajihira was planning to redevelop the land the ADDC sits on. He'd already settled it with the Minister of Health, had the Kyorei clan muscle in on the turf too. But the plan fell apart when 89 was announced.
Kajihira ended up taking a pretty big hit. To the tune of 100 billion yen. What? 100 billion yen. That's when Hashiki came in, swearing to Kajihira that he'd scuttle 89, no matter what it took. Just before he was beaten half to death, Hashiki went out with another member of the ADDC. Someone deeply involved in the development of 89. Someone he thought he could manipulate. Who was the ADDC emperor that Hashiki met before he got killed? Shono Sen dana? Huh? I'm sure you recognize this man, Izumida-san. 3 years ago, he testified about the murder that had taken place at the ADDC. He claimed he had seen the victim, a patient by the name of Waku, still alive. I remember him. You're referring to Dr. Shono? He's also the head of the 89 research team. Hashiki was grilling Shono, convinced that there was something fishy going on with 89. Like what? He thought they had fabricated data and falsified the effects of the drug. After all, it wasn't until rumors of closing the ADDC started swirling that Director Kido suddenly announced 89. Hashiki was convinced it was all too convenient to be coincidence. But that doubt didn't sit well with those who stood to rake in massive profits off 89's development. Are you implying Hashiki's murder was premeditated? Sounds like we're finally on the same page, Izumida-san. I had the exact same thought. Taking all this into account, doesn't it seem like there really is something fishy about 89? That should do it for the explanation of 89. Now to bring this full circle. But let's get back to Shintani. Just before he was murdered, he called the ADDC and tried to get in touch with a very specific someone. Maybe that phone call provoked whoever is trying to hide the truth about 89. Shintani was an obstacle. Just like Hashiki. He had to be removed. What I'm saying is, there's a chance anyone who gets too close to learning the true nature of 89 is being murdered. And if you haven't investigated down that path, then one thing's pretty clear. You have a lot more work to do before you can arrest me. Wouldn't just say, answer me, Izumida! If you still want to bring me in, let's see some proof. Okay, all these prosecutors, nobody's got any proof. That's quite a theory, Yagami-san. Truly fascinating. There were details in there even we weren't aware of. You've clearly done your homework. I'd be glad to hand over my findings if it'll help. After all, 89's practically a household name at this point. Lifting the lid on it might be too much for me to handle all on my own. And besides, I think I'd rather work with you than Izumida here. You need to lose the attitude, Yagami. Sorry, I need to take this. Yes, hello? Is that so? Yes, you've done excellent work. Thank you. Just so you're aware, the prosecution has made a coordinated effort with law enforcement. We've already submitted a request for the court to issue a warrant. I'm sorry for the call, but that was the verification of our request, you see. You're still gonna arrest me after all this, huh? Fortunately, you're not the one under arrest. What? I wouldn't celebrate. We're not done with you just yet. It's in the interest of closing the case. Listen here, Yagami. You know who Shintani's killer was? It's your old friend, Ayabe. What?
Striations on the recovered bullet. அவனா கொன்னா ஐயபே நம்ம வீட்டுக்குள்ள இருந்து உட்காந்துட்டு இருந்தான்ல ஒருத்தன் அவன் தான் கொண்டானுங்கிறாங்க இவனுங்க. அவன் யூஸ் பண்ண அந்த புல்லட் வந்துட்டு பெர்ஃபெக்ட்டா மேட்ச் ஆகுது. Or a perfect match to his firearm. There's no doubt. அப்புறம் எதுக்குடா நம்மளே அரெஸ்ட் பண்றானுங்க? Like it or not, he's going down. வேணும்னே நம்மளே அரெஸ்ட் பண்றானுங்களா அப்ப? அது உண்மை தெரிஞ்சிச்சுல. அப்புறம் எதுக்குடா நம்மளே அரெஸ்ட் பண்றானுங்க? என்ன ஒண்ணுமே புரியலடா எனக்கு. அவன் தான் கொண்டான்னு சொல்றாங்க. அப்புறம் நம்மளே எதுக்குடா ஒரே இடத்துல தான் இருந்தீங்க, ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து கொலவனாமே இருந்திருப்பீங்க. நம்ம எங்கடா அவங்க கூட இருந்தோம்? அதான் அடிக்கடி பிசாசோட உட்காந்துக்கிறாங்க. அங்கங்க கைத்தடம் இருக்கும் ரூம்ல, கைரேகை இருக்கும். In the roaring din of the city, the death of the ADDC's vice director hardly made a sound. Behind his death are the vast profits of the AD9 drug. அப்படிதான் நினைக்கிறேன். Yagami arrives at the possibility that all the deaths were premeditated. எல்லாமே முன்னாடியே யோசிச்சு தான் பண்ணிருக்காங்க. But the prosecution's eye for such detail is wanting, and Detective Ayabe is indicted for Shintani's murder. ஆனால் நம்மளுக்கு இதுக்கு என்னடா சம்பந்தம்? நம்மளே இது பண்ணுறக்கே பார்க்குறாங்க. You broken bond. Chapter 8. Striations on the recovered bullet are a perfect match to his firearm. There's no doubt. He's the one. Like it or not, he's going down. அவன் அதுக்கான இதை அனுபவிச்சுதான் அவன் தெரிஞ்ச அவனே சுட்டு செத்துருப்பான். Apologies for keeping you in the dark. It was imperative for Ayabe to be completely oblivious to our suspicions of him, after all. This is a murder charge against an active officer. To put ஒரு வேளை இப்படி பண்ணியிருப்பானுங்களோ, நம்மளை ஃபோக்கஸ் பண்ணுற மாதிரி காமிச்சிட்டு அவன் தான் பண்ணான்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் தெரிஞ்சு. நம்ம மேலே எல்லாமே போட்டோம்னா அவன் மேலே அவனுக்கு டவுட் வந்திருக்காதுல்ல. இப்போ ரெண்டு விதமாக பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அவனுக்கு டவுட் வந்திருக்கும், அது எதனா பண்ணியிருப்பான். Plainly, it takes more effort to actually make an arrest. அவர் இப்போ இதில் வேலையில் இருக்கிறனால அவர் அரெஸ்ட் பண்ணுறது கஷ்டம். We had to pretend you were our primary suspect. அதனால தான் நான் வந்துட்டு You and Ayabe have gotten to be pretty cozy these days. கொஞ்ச நாளாவே நீங்க ரெண்டு பேரும் ஒட்டி Suspecting வராசிட்டு you was the இருக்கீங்க. perfect way to divert his attention. அதை வச்சு தான் நாங்கள் அட்டென்ஷன் டைவர்ட் பண்ணுறோம். அதான் சொன்னேன்ல இப்போ. அட இப்போ நம்ம மேலே ஃபுல் அட்டென்ஷன் வச்சுட்டா அவனுக்கு தெரியாதல்ல. இவனை தான் நினைக்கிறாங்க நம்ம கொஞ்சம் இப்போ பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்கலாம் அப்படின்ட்டு அவன் நினச்சிருக்கான். டே ஆனால் இப்போ இவனுக்கு என்ன பண்ணியிருக்கானுங்க, நம்மளை சஸ்பெக்டாகவே வச்சு அவனுங்களுக்கு தேவையான எல்லா எவிடன்ஸையும் எடுத்துட்டானுங்க. டே So this was all some kind of act? An act? Not at all, I assure you. And I believe you should know. We're aware of Ayabe's side job. Ayabeயோட side job பத்தி எனக்கு தெரியும் அப்படிங்கறான். Ayabe was an informant, a spy. He was selling police intel on the black market. We plan to investigate those transactions thoroughly, Yagami-san. And so, it wouldn't surprise me in the slightest if we see you again in the near future. எங்க போறாங்க? அவன் தான் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தான்னு சொல்றான். அவனோட எல்லா இதையும் எடுத்து பார்த்துட்டோம் அப்படிங்கறான். Speak of the devil. We were just talking about you, Ayabe-san. Ayabe-wa? Listen, Yagami, you gotta help. நீ என்னை காப்பாத்தணும் அப்படிங்கறா. Someone set me up. இதுல செட் பண்ணிட்டாங்க. டேய் அவங்க தான் என்னை ஷின்டானி கொண்டன்ற மாதிரி சொல்றானுங்க. என்னை செட் பண்ணிட்டானுங்க. டேய் saying I killed Shintani. Me. Uh-huh. You're not surprised? Not quite. Already heard. I'm sitting here with the prosecution as we speak. Huh? Yeah. They're looking right at me. Please, Yagami, you have to take my case. I don't know where else to turn. Okay. I'll do it.
It's only fair after all you've done. We can talk more later. I'll be there soon. என்ன அஸ்கி வாய்ஸ்ல பேசி வச்சிட்டான். அப்ப இவனுக்கு தெரியுமா அவன் பண்ணலன்னு? இவனுக்கு தான் ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்கானுங்கடா. இவனுக்கு ஏதோ டபுள் கேம் வர்றானுங்க. So, I'll see you in court then. Who do you have on the job? Izumida? Should be a good time. Someone is using you, prosecutor. உங்களை யாரோ யூஸ் பண்றாங்க. டேய். No matter who that person is. அது யாருன்னு எனக்கு தெரியல. டேய். I'm not losing. நான் இதுல தோக்க மாட்டேன். டேய். அப்பனா டபுள் கேம் ஆடுறானுங்க இவனுங்க. டேய். இவனுக்கு ஏதோ பண்ணியிருக்கானுங்க. நம்ம மேலேயும் பழி போடாத மாதிரியும் அவன்கிட்ட நம்மள தான் தப்பு பண்றேன்னு சொல்றானுங்க. இவன்கிட்ட அவன் தான் தப்பு பண்ணேன்னு சொல்லியிருக்கானுங்க. டேய். மொட்டை நல்லவன் தான். அவனை மொட்டை நீ யாரும் யூஸ் பண்றாங்க. நீ அது யாருன்னு எனக்கு தெரியல. ஆனா நான் இதுல தோக்க போறேன். So that's the story, Kenda Sensei. We're going to take the case. The case na edukka poram. Of course we are. Anyway, you're going to go talk to Ayabe, right? I'll send Hoshino-kun along. Yep. I'm heading over right now. நாங்க தான் போயிட்டு இருக்கேன் அப்படிங்கறானா. ஃப்ரேம் பண்ணிட்டாங்களா? அப்படினு அவன் சொல்றான். எனக்கு என்னன்னு தெரியாது. எனக்கு சத்தியம் இவங்க ஏதோ பிளான் பண்றாங்க. என்ன செட் ஃப்ரேம் பண்ணிட்டாங்க. இது உண்மையே தெரியல. அவன் வந்து ஹொஷினோக்குன்னு வந்துட்டு அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் வச்சிட்டான். இது பண்ணிட்டானாமா. இவனை சஸ்பெக்ட் ஆக்கிட்டாங்க இப்போ. அப்போ இவங்க அண்ணன் யாரோ யூஸ் பண்ணியிருக்கலாம்ல. இவன் யூஸ் பண்ணியிருக்கலாம்ல. ஆஃபீஸ்க்கு போகணும்னு நினைக்கிறேன். அவன் இது பண்ணிட்டான். ஏய் இதுதான் இது இருக்குமே. ஓடு 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 ஓடு. இவன் என்னடா எல்லா இடத்துல நம்ம போகிற எல்லா இடத்துக்கும் வந்துட்டுருக்குறான். காணோம். காமிக்கவே இல்லை. ஏன் ஜெண்டா ஆஃபீஸ் காமிக்கல? இங்கிருந்து நடந்து வரணும். டேய் கரெக்டாக என்னை இங்கிருந்து கிட்ட தான் நினைக்கிறேன். சரி சரி. ஆனால் உள்ளே போயிட்டு வரலாமா? உள்ளே போயிட்டு நீங்கள் பேசிட்டு வரலாமா? ஆமாம். ஏன் மிஷன் அப்படிங்களா தெரியல. ஹாய் யாகமி. யாகமி சார்னு சொல்லிட்டு இருக்கு. இன்னைக்கு யாகமிங்கிறா. இது சரியில்லையே. ப்ளீஸ் லெட் மீ நோ இஃப் யூ நீட் எனிதிங். ஐ இமேஜினிங் திஸ் ஆர் டிட் யூ கெட் ரிலி ஃப்ளூயன்ட் இன் இங்கிலீஷ்? நான் கனவு தான் கண்டுறேனா? இவ்வளோ நல்லா பேசுகிறேன். நோ இட்ஸ் ஆல் ரியல். Wow, looks like all your practice has finally paid off. I'm sure that's part of it, but actually, would you believe it if I told you I got a non-Japanese boyfriend? A non-Japanese boyfriend kadachirukana. Huh? Oh, that was quick. Avlo seekirama. He was staying at the hotel when we first met. First hotel la dhaan pesna dei. Na first English la try பண்ணும்போது அவன் ஜாப்பனீஸ்ல பேசினான். We are basically studying each other's language, so we help each other learn. So நாங்க ரெண்டு பேரும் இப்போ அதை எப்படி லேர்ன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அப்படிதான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். As long as I keep putting what I study into practice, I feel like I'm getting closer to my dream. I'll get there soon. I'll be rooting for you. You're really a helpful guy.
அவ்வளோதான். சிட்டி ரெப்புடேஷன் லெவல் ஆயிடுச்சு. இன்னும் ஒரு லெவல் ஏறணுமா? அப்படி என்னடா கொடுக்குறா? I still have to pay for it, but I came up with a new recipe based on what a foreign customer told me. அப்படிதான் போல் இருக்கு. ரொம்ப காசு இருக்காதுல்ல. நாட் அட் ஆல். The least I could do. நான் கம்மி ப்ரைஸில் உங்களுக்கு பண்ணி தரேன். என்னடா அப்படி செஞ்சு வச்சிருக்கா? எதுவுமே என்னன்னு திங்க முடியாது. அட போங்கடா. யாயா இங்கே இருப்பான்னு நினைக்கிறேன். நம்மளே அவன் கேஸ் கொடுத்தான். இவன் தான். I've been waiting for you, Yagami-san. We can go see Ayabe whenever you want. We'll just need to grab a taxi to get there. ஐயோ, இங்கிருந்து டாக்ஸியா? Head to Kamurocho police station. வாடா. வரலாம். இங்கே தான் போ, அந்த நிப்பாட்டிட்டு போனோம். முடிச்சிட்டாண்டே. கடைசி இங்கே தான்டா நின்றுருந்துச்சு. டாக்ஸி தானே அது? Kamurocho police station. Yeah. An on-duty detective arrested for murder. Now this is a shock. Try not to look so happy about it then. This is Hoshino-sensei from the Genda Law Office. He's young, but he's reliable. Here I thought the great Takayuki Yagami would represent me. It's been years since I defended someone in court. I'll still be gathering all the evidence, though. Don't worry, it worked for Hamura. I'm Hoshino. I'll do whatever it takes to clear your name. You sure, kid? Shintani was practically your boss, huh? If I'm really the killer... Well, I mean, you're not the killer, right? He's not the killer, is he? Probably not. What do you mean, probably? I need to get the facts straight before I can defend Ayabe. I hear your gun's the one Shintani was murdered with. Yep. Apparently the rifling on the bullet matched. What's rifling again? Rifling? Really? Sorry. So, guns have these spiral-shaped grooves on the inside of the barrel to stabilize the bullet's trajectory. These grooves are called the rifling, and leave a mark on the bullet itself. Whoa. Now, the rifling's slightly different on every gun. Kinda like its fingerprints. And apparently, the marks on the bullet that killed Shintani matched my gun's rifling. So your gun must have killed Shintani-sensei. Yeah. It was the murder weapon, for sure. So, someone used my gun to commit the crime, and I'm being set up. But how? You remember the day he died? We were having a nice stiff drink at Tender. You, me, Kaito. Yeah, I remember. That was my first time meeting Kuroiwa. I hung around after you guys beat it. Wasn't a while till I decided to go home. Thing is, I don't remember what happened next. Someone smacked me in the back of the head. Crept up so I couldn't see him. You got ambushed? Where was this? Close to the bar, I bet. But I'm not sure. It all happened so damn fast. Some great detective work there. What do you expect? Whoever knocked me out moved me, too. That just fucks with things even more. Moved you to where? Random bench. Over in the Kamurocho Children's Park. Not a soul around when I came to. It's a ways from Tender.
It must have taken you in a car. How long were you out for? Hour or so, tops. But as I found out later, that hour is when Shintani was murdered. With my fucking gun. So the real killer still has your gun? No. It was in its holster when I woke up. Wait, what? Whoever attacked me took my gun, murdered Shintani, and put it back where they found it, all within the course of an hour. So the only thing missing was a bullet? Not even that, if you'd believe it. They got rid of any sign it had ever been used. Maybe if we look at the bullet from Shintani's body. Not gonna happen. Nothing spectacular about a single bullet. So we can't prove the murderer stole the gun. By the way, did you tell anyone you got attacked? No. I mean, nothing even got stolen. Reporting it just would have put me in more trouble. Don't want to draw attention to your side job, huh? Sucks being a dirty cop. A real detective could have reported it. Can't argue there. The culprit must have been counting on that, though. They went after you specifically because they knew you wouldn't make a big deal out of it. So it was all planned. Planned or not, the bullet that killed Shintani ended up with your gun's rifle marks on it. There's no denying that. Yep. I only found out when they hauled me in, though. No surprise they suspect me. There's no reason not to at this point. But none of my co-workers said a damn word. Hey, you know how Kuroiwa has been dragging me all over town with him? He probably just wanted to make sure I didn't skip town. Only just realized that What did you say as your alibi? You were knocked out in the park? Not a very believable story. Come on. You and I both know I didn't kill him. Somebody's pinning it on me. What do you say, Yagami? You think I got a chance? You'll be just fine. Guess that was a dumb question. Nobody's gonna tell a guy his head's on the chopping block. இப்போ போயிட்டு தேடணுமா இவன் பண்ணலங்கிறத நம்ம ப்ரூவ் பண்ணி கோர்ட்டில் கேஸ் முடிச்சு Listen up, Hoshino-kun. Ayabe was set up by whoever killed Shintani. That's what we've got to work to prove. You really trust Ayabe-san? What if he's lying to us? He might be a dark stain on the force, but he's a decent guy. Smart, too. He wouldn't kill, especially not with his own gun. Someone else did this. You think it's the mole? That's the most obvious suspect. Let's start by talking to someone close to the case. I've got a guy in mind. Which would be... Captain Hamura. Oh, Captain Hamura. Mm-hmm. But nobody knows where he is, right? It's true. I wonder what Matsugane-san's thoughts are, though. If anyone's gonna know where to find Hamura, it's him. Good. Well, I'll head back to the office then. I should tell Genda-sensei what we learned. இல்லடா அவனுக்கு தான் நம்மள கொலவரியில தேடிட்டு இருந்தானுங்க. நம்மள கொலவரியில தேடிட்டு இருந்தவனுங்களா சேடா அவங்கிட்ட போய் என்னடா கேட்க போறாங்க. இந்த மேட்சுகனை மீட் பண்றதுக்கு ஏதோ ஒரு வழி பார்க்கணுமா? ஏண்டா எங்கடா காணோம்? இன்னும் ஒன்றுத்தையும் காணோம். ஃபைண்ட் அ வே டு மீட் மேட்சுகனை போட்டிருக்கு. என்ன வேறடா போயிட்டா அவங்ககிட்ட நான் பார்க்க பேசுறது. இவனுங்களோட இடத்துக்கு தான் நான் போக முடியும்.
இங்கே இருக்கா என்ன? Matsugane family office இங்க இருக்கு. கேக்குறேன். Find a way to meet Matsugane. அவங்கள மீட் பண்றதுக்கு ஒரு வழி தேடணும் அப்படின்னு வருது. என்ன பார்த்துட்டு இருக்க? ஓய் இங்கே எதெல்லாம் சுற்றிட்டு இருக்கான் அந்த பூனைக்காரன். கண்டுபிடிச்சியா? This again. Stay down. அவன்கிட்ட பேசுறதுக்கு ஒரு வழி பார்க்கணும் நம்ம. Yagami-san, I don't know what you want, but I'm gonna have to ask you to leave. Sorry, but I need to talk to Matsugane-san. He's not here. Can't tell you where he is either. அவர் எங்க இருக்குன்னு சொல்ல மாட்டேன். வேற என்னடா வழி பார்க்கறது? எங்க இருக்கு? பேர் மறந்து போச்சு அந்த இடம் பேரு. எங்க இருக்கோம்? அது எங்க இருக்கு? டென்காச்சி ஆலி தான் இருக்கு. ஒன்றும் காமிக்கல. பேர் என்ன? இதுவா?
அதுவா பிங்க் ஏலேவா ஏண்டா பாரு எனக்கு கண்ணு தெரியல இங்கிருந்து நீ சொல்லு எங்கிருந்து ஏறானே தெரியலடா இது ஒண்ணுமே காமிக்கலடா கேப் எங்கடா நம்ம போய் தேடுறது அவ்வளோ தூரம் போகணுண்டாடி தெரிஞ்சு அங்கதான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த இடத்துல வரானடி கேமிங் மெம்பர்ஸ் What a waste. Nanda. बार काम कियाそうですかまたよろしくお願いしますねகேம் சென்டர் தானே அவன் இருக்கிறது கேம் சென்டரில் தான்டா இருப்பான் இல்லையே இந்த இடமா இங்கேதான் அவன் இருப்பான்டா அவன் வேற என்னமோ வருமே இவங்கிட்ட கேட்டா ஏதாவது வழி இருக்கும். What do you want? Sticking your nose where it doesn't belong again? I need to know where Hamura is. Hamura எனக்கு எங்க இருக்கான்னு தெரியும். Still hiding. Not a clue where. எனக்கு எங்க இருக்கான்னு தெரியாது. What about Matsugane-san? Is he back at the office? அவர் எங்க இருக்கான்னு தெரியுமா? Use your head, Talk. No way he's gonna stick around there. Kaito-san. நீ எப்ப இங்க? Hamura and the boss are in the same boat. Those Kyorai assholes would hunt him down in an instant if they were easy to track. Exactly. Wherever they are now, they're safe. No idea where that'd be, though. Can't you at least get in touch with them? Just say we want to have a few words. I can try. I'll let you know once I figure shit out. You know how to pick up a phone, yeah? Yeah, thanks. Phone call பேசணுமா? நம்மளே தான் கொலை பண்ண இதில் பிஸியாக இருக்கிறதுனால ஹமுரா நம்மளை ஒன்றும் பண்ணல. Hoshino-kun told me about Ayabe. Said the mole framed him. Yes, he's really behind all of this. Yep. Which brings us right back to Hamura. We'll start from him and go from there. Plain and simple. Let's just hope Matsugane-san knows where he is. Well, no point worrying about that until Higashi gets back to us. Let's hit it. என்ன பண்ணணும்? Wait for Higashi to call. அதுக்கு என்னடா பண்றது?
தெரியலையே அன்னைக்கு போன மாதிரி இருக்குங்க ஆமாடா உள்ள வரல Back to it. ありがとうございました。 Wait for it. தள்ளுறா கோபுரம் அதிகம் சும்மா இருக்கணும் ஏண்டா இதுக்குடா ஆளை போயிடுச்சேன் கோபுரம் என்னென்ன பண்ணுறது பண்ணுறது இப்போ ஏய் ஊபர் வரைக்கும் என்னடா பண்ணுறது கூப்பிட்டு தொலைக்க மாட்டான் ஹிகாஷி இப்போ நம்ம பார்த்து வந்தோம் அவன் தானே ஊபர் வரைக்கும் நம்ம எதாவது பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் சரிவா ஜெண்டா ஆஃபீஸ் கிட்ட போயிட்டு ஏதோ விளாட்றதுக்கு இடம் எடுப்போம் கொஞ்சம் விளாட்லாம் வீட்டோ வாங்க விளாட்லாம் ஸ்பேஸ் ஹரியர் என்னன்னு பார்க்கலாமா இது என்ன கேம்னே தெரியலையே L1 டாகிள் ஸ்க்ரீன் ஆக்ஷன்ஸ் R1 சுடுறதுக்கு R2 வந்துட்டு ரேப்பிட் ஃபயர் 0வும் ஷூட் பண்ணுறதுக்கு 0 R1 வந்து ஷூட் பண்ணுறதுக்கு ஏன்டா X R2 வந்துட்டு ரேப்பிட் ஃபயர் இன்வெர்ட் Y ஆக்சிஸ் நாட் பாக்ஸு மூவ் பண்ணுறதுக்கு இது Welcome to the fantasy zone. Get ready. எப்படி வெளியே வருதுன்னு தெரியலடா
எதுக்கிட்டையும் ஆட்டம் தப்பிக்கணும்டா. சுடு சொல்றான். Get ready. எயித்து பொசிஷன் நானு. எப்படி வெளியே வருதுன்னு தெரியல. எந்த கயிறு? Welcome to the fantasy zone. Get ready. வண்டி உள்ளதாண்டா போகுது. ஆமாடா. என்னடா கேம் தெரியல. இல்லை அவ்வளோ தாண்டின மாதிரி இருக்குது. கடைசியில் பார்த்தா அங்கேயே தான் இருக்கிறேன். கால் பண்ணுவான்னு நினைக்கிறேன். என்னாச்சு அங்கேயே நிற்கிது? ஏய் ஒரு மாதிரி நிற்கிது. தெரில அப்படியே நின்றுச்சு. பார்க்கலாம். கிரிங் கிரிங். ரொம்ப நேரம் சேவ் ஆகுது. சேவ் ஆகிட்டு கால் பண்ணிட்டான். Hello? Yo, it's Higashi. Hey, any word from Matsugane-san? What'd he say? Meet at a restaurant called Kamaroki Kanoya. A ways out of the city. Take a cab. Boss is already there. Got it. Thanks, Higashi. Don't keep him waiting. Wait பண்ண கேவன். வாடா சீக்கிரம் ஓடி வாடா.
answers. Really, guys? Let's roll. சும்மா சண்டை வரானே ஏன்டா? இதே காமிக்கும். どちらまで行かれますか? それではお待ちいたします。என்னடா பேரு? கமுரோ கிகோனாயா? ஹை செக்யூரிட்டியா தான் பண்ணிருப்பான். இங்க இருக்கானா? சிட்டிக்கு வெளிய இருக்காது. Matsugane-san, our guests have arrived. Good. Please, take a seat. Yagami? Hito? It's been some time, Tak. And you I haven't seen since your expulsion. Yes, sir. Matsugane-san, I'm sure Higashi mentioned this, but I want to ask you directly. Come now. Let's at least have a drink first. Huh? If you say so. Here. Place is pretty fancy. It's been a while since the three of us drank. But Tak, I have a favor to ask. You need to stay away from Amuro. What? This family is nothing without him. Well, he's the only thing keeping us afloat. Yeah, you told me that already. Where is he? I don't know. He has no reason to keep me informed of his every move. Then why did you call us here? We didn't need to come all this way if that's all you had to tell us. Boys! இதுக்கட எப்படி பண்ண? டிஸ்ரெஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டமா? அப்புறம் boss, ஏன் இப்படி பண்றீங்க? I don't understand. My boy, you need to stay away from Amuro. அதுக்காக அப்படி பண்றானா? The mole's my top priority now. And Hamura's the only person I can ask. Don't you understand? Hamura's been compromised. Him and that mole you're chasing, they're in this together. Time to let it go. What if I say no? I couldn't tell you what might happen. He's dangerous. What do you mean he's dangerous? If you can't tell me that, why should I stop? Amuro, the boy has money on his side and a lot of it. And I don't know who he gets it from. I suggest you don't push the matter. But if you really want to put yourself in harm's way, then let me be the one to do it. At least then you'll make it out alive. You'd do that? You know, you and Kaito, well, I've always tried to keep you two kids safe. All this time, I've never asked for anything in return. But here we are. This is the only thing that I'll ever ask of you. Abandon this pursuit of the mole. If you've ever held a shred of regard for me, then heed this one request. I'm not turning back. The risk doesn't matter anymore. Okubo, the mole, the ADDC, it all connects. This isn't about what regard I have for you. Then I'm sorry.
always looked up to you. And good Yakuza don't disobey. ஒரு good Yakuza இருந்தா disobey பண்ண மாட்டான். But now இப்போ I'm in Yagami's corner, damn it. நான் இப்போ Yagami சைடு இருக்கேன். Yes, that you are. Matsugane-san. Higashi. Sir. Pick your side. நீ எந்த பக்கம் நிக்கிற நீயே வச்சுக்க. I've had enough. You're Matsugane, are you not? நீ Matsuganeவா இல்லையா? I am, boss. Prove it then. நம்மளுக்கு எதிராக இருவானா? Bad luck, dude. Guess we're doing this, huh? நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து பண்றோம்னு நினைச்சோம். Not like we got a choice. And now that we're up against the wall, you're just gonna have to do it. சரி, இத பண்ணி தான் ஆகணும். Let's see what you've got. I'm sure he's gonna be just fine. Time to die. என்ன இப்படி ஆயிட்டா? ஓடு. என்ன கட்சின்ஸ் சூப்பரா இருக்கு. Fuck. புதுசாக மாட்டிக்கிட்டேன். கரெக்டாக கொடுத்தேன், என்ன ஆகல. இதான் ஆகணும். அடிக்கிறேன் யாரா? ஏய், என்னால் அடிக்க முடியல. போட்டு பார்க்குறேன். பாரு எப்படி அடிக்கிறான் பாரு, நகரவே முடியல. பாடுறா இப்படி அடிக்கிறான் பாரு. நீ
லாய்க்கலாம் அப்படிதான் அடிப்பேன் அவன் நம்மகிட்ட அடி வாங்கி தான் ஆகணும் அவன்கிட்ட வெளியே வர முடியலடா ஆமா வந்து நிக்கிறமா என்ன பண்றான் That was simple for you two. Far too simple. கத்தி எடுத்து வச்சான் பாரு Makes me realize how old I really am. நான் ஓல்டா இருக்கனால என்ன ஒண்ணும் பண்ண முடியல Isn't it? That I've all but faded away. Time sure flies, my boy. Just gets worse and worse with every year. நான் முடிச்சிட்டு ஆஃப் பண்ணிடலாம் Damn tragic. Matsukane. என்ன சொல்றீங்க இறந்துட்டானா விஸ்கி குடிச்சிட்டானா இப்போ ஹமுரா எங்கே இருக்கான்னு சொல்லிட்டு போயிடுவானா And stay down, asshole. 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி Not gonna be that easy. கீட்டோ அடிச்சது ஏண்டா You're really laying it on him, Kaito. Oh, boss. Amura. Is this the Yagami kid you were talking about? Yep. Happens every fucking time I run into the guy. So, asshole, you, get some kind of sick pleasure out of him beating the crap out of you? Time after time, you just keep coming back for seconds. You all right in the brain, kiddo? I'm saner than you bullshit Yakuza. Huh. Bullshit Yakuza, huh? Some rotten attitude you got there. Hey, why don't you go fuck yourself? Who the fuck do you think you are? Back in the day, I was a lot more like you than I think you even know. I was in a real bad place, so I just started punching anything that pissed me off. And before long, my time was up. Nowhere left for me to go except this cesspool of a city. And you, my boy, that's exactly where you are. Don't talk like you know me. You don't know shit. Oh, but I do, you see. When I was your age, my life was going down the shitter and I just kept flushing. And now, you, my boy, you're the same little punk I was. I can tell. You know, sometimes people have no choice but to turn to the Yakuza. But, even if my chance is gone, you've got a future ahead of you. Now, I might have called this place a cesspool, but it's more than that. Kamurocho. It's a city of dreams where even from the gutters you can shoot for the stars. So if you want to get ahead in this town, well, kid, I'll teach you everything I know. But look, if nothing else, you might want to lay off your little date nights with Kaito. நடக்கிறது பாரு அட இருறா அது வரணும்லடா நீ முடிஞ்சதாண்டா சேவ் பண்ண முடியும் In times like these, it's hard to even enjoy a drink. The mole you're searching for is a hired gun employed by Hamura. Hired gun employer. Yes. It seems Hamura always turns to the same person when he needs someone taken care of. That's your killer, without a
doubt. Do you know anything about him? No. But whoever he is, he's a goddamn pro. He's killed several people now the exact same way, yet barely left a trace. Do you know what he looks like at least? No. The only one who does is Hamura. Are you still going to pursue this, Doc? That's the plan. You should know, even if you track down Hamura and the mole, that won't be the end of it. They're just puppets on a stage much larger than you realize. Once you step foot on that stage, there's no hiding from the limelight. Do you understand? I'd rather try and regret it than never try at all. Nobody listens to their elders these days. Sorry about this, boss. Seriously. Can I just say one thing, Matsugane-san? What is it? The Matsugane family I know would never turn a blind eye to cold-blooded murder like this. You say you can't exist without Hamura, but... Don't make me repeat myself. Times have changed. Hamura is the Matsugane family now. It's not my place to interfere anymore. That's my prerogative as patriarch. Matsugane-san, thank you for everything. இவனை கொண்டுருவாங்க அந்த கிளானு. இதுக்கு மேலே இவன் உசுரோடு இருந்து இருறா வெளியே வந்ததுன்னா சேவ் பண்ண முடியும். ஸ்டோரி மோட்லேருந்து எப்படா சேவ் பண்ணுறது? லூஸாட் நீயும் பேசிகிட்டு இருக்கிற. அதெல்லாம் பண்ண முடியாது. ஸ்கிப்பெல்லாம் பண்ண மாட்டேன். All that, still no clue where Hamura is. We're back to square one. Not exactly. The boss slipped us a pretty big hint. Oh yeah? When he was talking about Captain Hamura. He might be in hiding, yeah. But the family looks to Hamura for guidance now. He's got to be communicating with them somehow. If we can just listen in on one of their conversations, that should lead us straight to him. We just gotta get ears in there. You follow me? I think I do. You want to bug their office. Exactly. That might lead us straight to Hamura. But after everything that just went down, you know what'll happen if we get caught. They'll kill us. Which means we'll just have to enlist the help of an expert burglar. You want to make Sugiura do it? I'll give him a ring. You go track down some bugs. Make sure they're HD audio and shit. Maybe at the office once you got them. If it is technology, I need Sukomo does try. I want to pass on my work. ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன். அதெல்லாம் இருக்குது. ஓகே கைஸ், இன்னைக்கு லைவ் இதோட முடிச்சுக்கலாம். நாளைக்கு பார்க்கலாம்.